Hi, I'm Kathrina Dumancas and I'm the General Manager at Homeworld Construction Corp. We have been in the construction industry since 2005. We're based in Bacolod City, Philippines, and engaged primarily in land development for residential, industrial, commercial, and townships. And over the years, as we've grown, we've been partnering with Topcon for their products and technology. As we continue to grow, we have noticed that their technology has been at the forefront as we continue to be the leading constructor here in Bacolod City. Welcome to Saludan, a premier land development project here in Bacolod. I am Enrique Onyega, Project Management Group Head of Homeworld. As the lead contractor, Homeworld Construction Corporation is responsible to transforming this raw terrain into a structured community. My role here is to ensure we meet our timelines with the highest degree of precision, and that starts with the technology we bring to the field. That's when I met Topcon. I'm Vicente Villajuan Jr. and I'm a company line and grade supervisor. On sites, ang amon nga challenges get per me is always accuracy and efficiency. Kung magsalig kami sa traditional methods ng survey, mangin mahinay ang amon nga pagtrabaho. Sometimes ang amon nga obra, dako ang chance nga magsala during sang initial topo kag layout. So need gid namon sang technology nga makabulig sa amon, match ang amon nga blueprint kag sang amon nga actual site. Before a single machine moves, we build a project here. By implementing Topcon Office, we can prepare the site digitally, identifying potential drainage or grading issues in the design phase rather than discovering them in the dirt. Once ready na ang design, diretso na kami sa field. Ginagamit namon ang layout navigator para sa amon nga mga layout and topographic survey. Game changer gid niya. Sa past project namon, sometimes gakauntat or delay ang amon nga pagtrabaho tungod sa survey schedule nga ginaulat. Ang amon nga daan nga total stations, complex gid itudlo sa mga bag-o nga staff. Pero layout navigator changed the game for us. Sa Pilipinas, damo young talent pero gaka-intimidate sila gyapon magamit sa mga old school nga construction technology. Pero ang LN niya daw smartphone app lang. Amo na nga ang younger generations nag-enjoy sa paggamit sini. Sa kahapos niya gamiton, bisan wala professional surveyor background, ang team namon pwede kakandak sa amon tanan nga stakeout kag topoworks in-house. Wala lang kami basta gahulag sang duta kundi can take advantage kami sang latest technology. Ang amon work fits good sa mga younger generations. For larger areas, ang ginagamit namon is ang ESN 3D scanner. Sa lipot nga time, makakuha kami sang damo nga topographic data. After that, gina-export namon dayon ang data ready for processing. Gina-process namon ang data gamit ang Collage Office. So sa Collage Office, makita namon ang perfect nga asphalt view sang bilog nga site. Tungod nga dasig matapos ang scans, mas simple cleaning lang kami. Kag pwede man kami maka-volume calculations, profile, kag cross-sections. Tapos pwede na kami mag-export sa industry accepted nga formats. Tanan nga data from our ESN scan kag layout navigator nagadiretso sa amon machine control system. Recently, naka-acquire kami isang Topcon machine control para sa excavator kag sa grader tungod sang issue sang undercut kag overcut sa pag-excavate. Gamit ang MC Max excavator, kabalo na ang machine kung ano kadalom ang kinanglan niya nga kutkuton. Sa mga makita naton, accurate ang obra down to a single centimeter. Subong, ini nga system nakahatag sa amon sang bulig sa pag-eliminate sang issue kitungod nga ginasunod na namon ang design directly. Topcon didn't give us just better tools, they given us better workflow. Pulido, dasig, kag confident. Amoy ni ang tatak Homeworld.